Good morning, dear students. Here is yet another lovely day we have been blessed with, and let's get started with this beautiful poem of Jeev Patel on killing a tree, which has been prescribed to you in Unit 3. And before we get started with this poem, let me give you a short introduction about the poet Dr. Jeev Patel. This poet is one of the famous Indian poets. Jeev Patel is said to be one of the famous Indian poets, and he lives in Mumbai, and he practices medicine. He is also a painter, a playwright, and an artist. And this poem on killing a tree is one of the poems of his poetry collection named Poems, published in the year 1966. And this poem is written in stanzas of irregular length, just 4 stanzas, and each stanza comprises varying lines. Also, no particular rhyme scheme is followed here in this poem. Yes, and now let me give you the concept of this, the theme of this poem here. This is a very beautiful poem where Jeev Patel tries to convey us a message that trees are also living beings just like any other form of life, and that we shouldn't cut them down. And he says that trees also feel pain or grief or suffering or sorrows and joys as we human beings do, and so we should never hurt them, and it should be given rights to live like any other creatures on this earth. Actually, the pain felt or experienced by the trees while being cut, as imagined by Patel, dominates the mood of the entire poem here. And moreover, he hints at the dangers of deforestation, which is the major theme of this poem. And he points out man's cruelty towards nature, especially the destruction of trees, through this beautiful thought-provoking poem. And one thing, he never directly advises us to stop cutting down trees here, but he uses the trick of reverse psychology to make us realize the pain inflicted on caused on trees. Yes, so in the poem on killing a tree எழுதினது யாருன்னா டாக்டர் ஜீவ் பட்டேல் அப்படிங்கிற இந்த இந்தியன் பாய்ட் தான். இவர் இந்தியன் பாய்ட் தான். அண்ட் இவர் எங்கே இருக்காருன்னா, அவர் ஆக்சுவலாக வந்து பாய்ட், ஒரு பிளே ரைட் அண்ட் ஒரு பெயிண்டர். அவர் வந்து நல்லா பெயிண்ட் பண்ணுவார், ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ அன் ஆர்டிஸ்ட். எல்லாத்துக்கும் மேலே ஹீ இஸ் அ ஃபிசிஷியன் டூ. ஸோ ஹீ ப்ராக்டிசஸ் மெடிசன். ஸோ எங்கே இருக்கார்? மும்பையில் இருக்கார். அண்ட் இவர் டாக்டர்னு சொல்லலாம் நம்ம. அண்ட் இவர் எழுதின இந்த ஆன் கில்லிங் அ ட்ரீ அப்படிங்கிற இந்த போயம் எதில் உள்ளதுன்னா, அவருடைய போயம் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போயம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் 1966 பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அந்த பப்ளிஷ் பண்ண வந்து அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸில் தான் இந்த ஒரு போயமும் இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த போயமில் பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக போயமில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரைம் ஸ்கீம் இருக்கும், ஒரு ரிதம் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா. ஒன்று போல் இருக்கும், சானட்டாக இருக்கும். ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது போயமில், உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம். பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த போயம் ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு இதில் 4 ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்கும். அது அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலேயுமே வேறு மாதிரி தான் லைன்ஸ் இருக்கும். ஒரு இதில் 10 லைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு இதில் 8 லைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு இர்ரெகுலர் லென்த் இருக்கும். அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ரைம் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த போயமில் அவர் ஃபாலோ பண்ணிக்கல. ஸோ இட் இஸ் ரிட்டன் இன் ஃப்ரீ வேர்ஸ், வி கேன் சே. அவர் வந்து அந்த எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாமல், ஸ்ட்ரிக்டான எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் அவர் சும்மா எழுதினது தான் இந்த இது. அண்ட் இந்த போயமோட கான்செப்ட், அந்த தீம் என்ன, மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஒரு அழகான பியூட்டிஃபுல் மெசேஜ் கொடுத்துருப்பாரு. ட்ரீஸும் நம்மளை மாதிரி உள்ள லிவிங் பீயிங்ஸ் தான். ஸோ எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸும்
இந்த ஏர்த்தில் பூமியில் வாழ்கிறதுக்கு தகுதி இருக்குது, அதுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது, உரிமை இருக்குது. அதே போல் இதுக்கும் ட்ரீஸ்க்கும் அந்த உரிமை இருக்குது. அண்டு இதை கம்பேர் பண்ணியிருப்பார். இவர் வந்து he has equated the trees with human beings here in this poem. You understand? So destroying trees is just like killing a human being, he says. ட்ரீஸை வந்து அப்படியே நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு, நம்ம மனுஷங்களுக்கு அவர் வந்து கம்பேர் பண்ணியிருப்பார், ஒப்பிட்டு பேசியிருப்பார். அப்படி சொல்லும்போது ஒரு ட்ரீயை நம்ம வந்து அழிக்கிறோன்னா இட்ஸ் லைக் கில்லிங் அ ஹியூமன் பீயிங், ஒரு மனுஷனை நம்ம கொல்கிற மாதிரி தான் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார். அண்ட் இன்டைரக்டாக டிஃபாரஸ்டேஷன் பற்றி சொல்லியிருப்பார். டிஃபாரஸ்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், காடுகளை நம்ம என்ன செஞ்சுட்டே வரோம், இயற்கை வளங்களை நம்ம அழிச்சிட்டே வரோம், இயற்கையை அழிக்கிறோம். எஸ்பெஷலி ட்ரீஸை நம்ம வந்து வெட்டிடுறோம் அர்பனைசேஷனுக்காக, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்காக, ஒரு அக்ரிகல்ச்சருக்காக. ஸோ நிறைய ரீசனுக்காக நம்ம அதை அழிச்சிடுறோம் இல்லையா. அதை வந்து இன்டைரக்டாக அவர் என்ன செஞ்சுருப்பார் சொல்லியிருப்பார். டைரெக்டாக மரத்தை வெட்டாதீங்கன்னு சொல்லாமல் அவர் இதில் ஒரு அழகாக ரிவர்ஸ் சைக்காலஜின்னு நம்ம அதை சொல்லுவாங்க. அதை அப்படி இந்த ட்ரீஸை கட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு வர பெயின் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த போயமோடைய மெசேஜ். அண்ட் பிஃபோர் வி கெட் இன் டு திஸ் lesson, get into this poem, let me go through the glossary which has been given there in your textbook in page number 76 there. Yes, the first word, jab, to poke or thrust abruptly with a short quick blow. Crust, the brown hard outer portion or surface. Leprous, covered with scales. Hide, the strong thick outer skin. Miniature, very small. Yes, now you can refer to page number 74 in your textbook. Let us start with this poem now. On Killing a Tree by Jeev Patel. It takes much time to kill the tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out and snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done. Yes, now let me explain you the first few lines of the first stanza there. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. So yes, now this poem opens with the statement that killing a tree takes a lot of time. Some may think that a simple cut will be enough to destroy a tree, but no, it's definitely not like that. It's not enough. So it is he says that it is a difficult task to kill a tree. So in the first 3 lines la poet enna sollirukanga, it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. So ஒரு மரத்தை வெட்டுறதுக்கு நீங்கள் நினச்ச உடனே ஒரு பெரிய மரத்தை ஒரு செகண்டில் வெட்டிட முடியாது. இப்போ பாருங்கள், யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் பிக்சர், யூ கேன் see the picture here. ஒரு நைஃபை வச்சு ஒரு ட்ரீ இப்படி ஒரு கட் பண்ணால் அந்த ட்ரீயை வந்து நம்மளால் அழிச்சிட முடியுமா? அதை வந்து கட் பண்ணி அது அதோட லைஃப் அது இழந்துருமா? நிச்சயமாக இல்லை. நாட் அ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப் வில் டூ இட். இப்படி ஒரு கட் பண்ணுறதுனால அதை நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியாது, அழிச்சிட முடியாது. அது ரொம்ப அப்படி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி, யாரும் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஈஸியான காரியம் இல்லை. அது நிறைய டைம் எடுக்கும். ஒரு ட்ரீயை வந்து கொல்லணுன்னா, அதை அழிக்கணுன்னா நிறைய டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இட் ஹஸ் க்ரோன் ஸ்லோலி,
consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, and water. So he says that it is a very difficult job, it is a very difficult task, or it is a time consuming job to kill a tree, because it is slowly or gradually rooted in the soil, at the same time very deeply, by getting its nourishments, its nutrients from the soil or the earth, we can say, and along with years of sunlight, water and air, to grow into a big tree, or to grow into a huge tree. So what does he say here? The absorption of all these things, that is sunlight or air or water, all these things have made the tree very strong, very deep rooted and very strong, and they have a very strong connection, very firm connection with the earth. So it is too strong to be killed by a simple attack of a knife. That is not at all possible. So slowly consuming the earth. So it has got slowly getting food from the earth. Consuming is getting food from something. So it is as far as the trees are concerned, they are getting food from the earth, and rising out of that, it rises up and feeding again, feeding upon its crust. And where do trees get its food from the upper layer of the earth, from the crust. Crust is something nothing but the upper layer of the earth, and along with that, it has absorbed, it has taken the sunlight, air and also water to huge into such a huge tree. So இந்த ட்ரீ வந்து எதனால் அப்படி ஒரு சிம்பிள் இப்படி கட்டில் அதை கொல்ல முடியாது, அதை அழிச்சிட முடியாது அப்படின்னா, அது எப்படி வளர்ந்துருக்கு? இட் ஹாஸ் க்ரோன் ஸ்லோலி, ரொம்ப மெதுவாக கிராஜுவலாக வளர்ந்து அப்படி வளரும்போது என்ன பண்ணியிருக்கு, அந்த சாயிலோட, அந்த மண்ணோட இல்லை அந்த பூமி ஓட என்ன செஞ்சிருது, டீப்பாக உள்ளே போயிடுது. அது ஆழமாக அதோட ரூட் என்ன செய்யணும், ஆக்சுவலாக உள்ளே போயிடும். ஸோ உள்ளே போகும்போது எந்த அளவுக்கு ரூட் உள்ளே போகுதோ அந்த அளவுக்கு இட் வில் பி ஸ்ட்ராங். அந்த ட்ரீ எப்படி இருக்கும், அந்த மண்ணோட எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அது பூமிக்கு மேலே என்ன எங்கே இருக்குது, நமக்கு வந்து வேர்ல்டில் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியும். ஸோ டீப் ரூட்டடாக போக போக அது நமக்கு ஸ்ட்ராங்காகவே அது ஆகிடும். அதே மாதிரி தான் அது டீப் ரூட் ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும், நீங்கள் சயின்ஸில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ டீப் ரூட்டடாக ஆகிறதுக்கு அதுக்கு தேவையானது என்னெல்லாம் வேணும், சன்லைட் கண்டிப்பாக வேணும். இட் நீட் சன்லைட், வாட்டர் அண்ட் ஏர் எல்லாமே இருக்கணும். அந்த காற்று தண்ணி எல்லாம் இருக்க அது என்ன செய்யும், அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ், அதுக்கு தேவையான அந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே மண்ணில் கீழேருந்து அந்த வேர் மூலமாக அது உறிஞ்சி, ரூட்ஸ் மூலமாக அது வந்து சக் பண்ணி அப்சார்ப் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ட்ரீயாக அது வளர்ந்துருக்கும் போது இப்படி ஒரு சிம்பிள் கட் கேன் நாட் கில் இட். சிம்பிள் கட், ஒரு நைஃபை வச்சு இப்படி கட் பண்ணுறதுல அது கொல்ல முடியாது. அண்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் leprous hide sprouting leaves. So all this absorption of all these things, that is sunlight, air and water, has helped the tree to become a huge one, as I said you earlier, and also to develop a strong trunk and get numerous leaves, numerous sprouting leaves, countless sprouting leaves. And though the bark may look irregular and scaly, see, like this. So it may, the bark may, the trunk may, the tree may look like this. It seems to be very irregular and very scaly, isn't it? But no doubt leaves and branches sprout off it like this. Yes. So see, you can see the bark of the trees. Bark of the tree here looks very ugly, because it is rough, isn't it? This seems to be very rough, but it is a surprise that soft, fresh, green leaves come out of it. That is what the poet says here. And out of its leprous is nothing but
covered with scales. And there is a small spelling mistake here. You can change it, just strike off E there, leprous. It's not leprous, that is leprous. And out of its leprous hide. So leprous is resembling the skin of a leper here, you understand. And hide is nothing but skin, the skin of the tree. That is, it refers to the discolored bark of the tree. Entirely it is different, no? So that is, yes, so this discolored bark of the tree is called the hide, leprous hide. And what do you mean by sprouting? Again, newly formed leaves which begin to sprout, they are called which begin to grow again or rise again, is called sprouting. This is how you can see that here. This is sprouting out of leprous hide. ஸோ இப்போது என்ன, இது வந்து இவ்வளோவும் சன்லைட், ஏர், வாட்டர் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி என்ன செஞ்சிச்சு, உள்ள அது வளர்ந்துச்சு. இவ்வளோ ஹியூஜ் ட்ரீயாக வந்ததுக்கப்புறம் அதே மாதிரி நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ட்ரங்க், அந்த பேக்கை பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும், ஸ்கேலியாக இர்ரெகுலராக இந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மரம். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, லெப்ரஸ்ங்கிறது அதுதாம்மா, விச் ரிசம்பிள்ஸ் த skin of a leper. ஓகேயா, ஒரு லெப்ரஸி இருக்கு சொல்லுவாங்க, டிசீஸ். லெப்ரஸி இஸ் நத்திங் பட் அ டிசீஸ். ஸோ அந்த லெப்பருக்கு உடைய ஸ்கின் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி அவளை கொஞ்சம் பார்க்கவே அக்லியாக இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்குது. ஆனால் கூட இதில் இவ்வளோ அழகான க்ரீன் லீவ்ஸ் என்ன ஆகுது, ஸ்ப்ரவுட் ஆகிடும். அது வந்து முளைச்சி புதுசாக வந்துடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் stanza. So hack and chop, but this alone won't do it. No, not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. So the poet says that so hack and chop, but this alone won't do it. So now he says that you human beings can cut and chop a tree into pieces, but that alone, the mere act of hacking or chopping alone is not enough to destroy a tree, to kill a tree, he says. So hack and chop is nothing but hacking is cutting off something with a sharp instrument, that is hacking, cutting. And chopping, you know, cut into pieces. Again, hack and chop refers to cutting off something with a sharp instrument. But you cut it like that, you cut a tree like that, but this alone won't do it. That is not at all enough. This will not help you, he says. So cut, ஹேக் அண்ட் சாப்னா என்னம்மா, கட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. நல்லா கட் பண்ணி போடுங்க, துண்டு துண்டாக. சாப்னா துண்டு துண்டாக வெட்டி போடுங்க, கட் இன் டு பீசஸ். அது எத்தனை தடவை பண்ணால் கூட. ஆனால் திஸ் அலோன் வோன்ட் டூ இட், அது உங்களுக்கு காணாது. ஏன் காணாதுன்னா, நாட் ஸோ மச் பெயின் வில் டூ இட், த ப்ளீடிங் பேக் வில் heal. So he says that it can, the poet says that it can, the trees can tolerate the pain, the unbearable pain, and continue to live on as it can heal itself over time, he says. So bleeding bark is nothing but the sap coming out of tree where it's cut, and it is compared to the bleeding from the wound in a human's body. As I told you, he has compared the trees, the poet has compared the trees to the human beings. So the sap coming out of the tree here is compared to the blood from the wound in a human's body. So he says that, the poet says that the bleeding bark will heal, it will recover soon, it will become well again. So he says that the bleeding bark will heal very soon in due course of time, he says. So இப்போது இது நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணி போட்டால் கூட அது என்ன செய்யும், அந்த பெயின் எல்லாம் டாலரேட் பண்ணிக்கும். எப்படி மனுஷங்களுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருது,
ஒரு இன்ஜுரிஸ் ஆகுது, நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம், கண்டிப்பாக அதை டாலரேட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த பெயினை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம், பொறுத்துட்டு அடுத்து நம்ம எப்படி சர்வைவ் பண்ணணுங்கிறத அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடும். அதே மாதிரி தான் ட்ரீஸும் என்ன செய்யுது, நம்மளோட அதுக்கு கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எப்படி நமக்கு ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து கட் பண்ணும்போது இன்ஜுரிஸ் ஆகும்போது பிளட் வருமோ, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒயிட் சாப் பார்த்துருப்பீங்களா, ஒரு லிக்விட் மாதிரி இருக்கும், அதுதான். ஸோ இந்த சாப் வந்து என்ன செய்யுது, அதுக்கும் வரும். ஆனால் கூட அந்த ப்ளீடிங் பார்க் ப்ளீடிங்னா அது நமக்கு பிளட் வருது ப்ளீடிங் சொல்கிற மாதிரி, இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒயிட் லிக்விட் வரும், அதுதான் அந்த ஒயிட் சாப்பை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ப்ளீடிங் பார்க் என்ன செய்யும், வில் ஹீல் அகெயின், அது சீக்கிரம் பழையபடியுமே ரெக்கவர் ஆயிடும், அது சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளடைவில் காலப்போக்கில் அது சரியாயிடும் அப்படிங்கிறாரு. சரியாயிட்டு என்ன ஆகுது, அண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் வில் ரைஸ் curl green twigs. So now what happens, new small twigs will begin to shoot up from the trunk of the tree near the ground. So he says that twigs is nothing but small branches. So you can see this picture here. So even if it is cut, you can see the new twigs, new small branches coming out, rising out. ஸோ நீங்கள் அப்படி அது தன்னால் ரெக்கவர் ஆகி நம்ம கட் பண்ணி போட்டால் கூட கீழே இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி என்ன ஆகிடும், கேர்ள்னால் தெரியும்ல, அப்படி சுருண்டு ஸ்மால் பிரான்ச்சஸ் என்ன திரும்ப முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆல்ரெடி நம்ம இதை பார்த்துருப்போம், நிறைய சில மரங்கள், எஸ்பெஷலி நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற இந்த முருங்கை மரத்தை கூட நம்ம அதை பார்க்கலாம், நிறைய கட் பண்ணி நம்ம போட்டிருப்போம். அதை கட் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் கூட நம்ம அதிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் வாட்ச் திஸ் இயர் ஆஃப்டர். ஸோ கட் பண்ணி போட்டிருந்ததுக்கப்புறம் அது அப்படியே நம்ம அன்நோட்டிஸ்டாக நம்ம பார்க்காம விட்டுருந்தோன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு 1 வீக் இல்லை 10 days கழிச்சு பாருங்கள், அதில் கூட அந்த மரத்தில் வேர் இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது, பட் அது ஸ்ப்ரவுட் ஆகிருக்கும். ஸோ அது லைஃப் அந்த ஈரம் இருக்க அது திரும்ப கூட என்ன செஞ்சுருக்கோம், வந்திருக்கும். அதை தான் அதை சொல்கிறாங்க. Miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. So the boughs chopped off will be replaced by new small branches again which will grow again to their original or former size if they are left unchecked or unnoticed or unwatched. That is because they can rise like this because it survives itself as long as its root is intact, isn't it? So he says that miniature is nothing but very small. So miniature boughs, again boughs, new small branches that grow where a tree is cut. So that is called boughs. And if you can see all these things without unnoticed, if you just leave all those branches without noticing it, and you can see that expanding is again, it is to increase in size. So it will expand again, it will increase in size again to its former size, to its original size. So முன்னால் இருந்த மாதிரி இப்படி கட் பண்ணி போடும்போது நீங்கள் அதை பார்க்காம இருந்துட்டிங்கன்னா குட்டி மினியேச்சருங்கிறது வெரி ஸ்மால். ஸோ சின்ன பவுஸ், சின்ன ஸ்மால் பிரான்ச்சஸ் என்ன ஆகிடும், கிளைகள் என்ன செஞ்சிடும், வந்துடும். நீங்கள் அதை பார்க்காம இருந்துட்டிங்கன்னா அது வந்துடும். நான் சொன்னல ஒரு முருங்கை மரம் சொன்னல, ஸோ கட் பண்ணி போட்டிருந்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்க்காம கவனிக்காமல் இருந்துட்டோம்னா அது வந்துடும். ஸோ வில் எக்ஸ்பேண்ட் அகெயின் டு ஃபார்மர் சைஸ். முன்னால் என்ன மாதிரி இருந்துச்சோ, என்ன சைஸ்க்கு இருந்துச்சோ அதே சைஸ்க்கு என்ன செய்கிறோம், அது பழையபடியும் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், நவ் த நெக்ஸ்ட் ஆன்சர். No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. So now we all know that the root of the tree is its strength, isn't it? So the poet says that just cutting off small branches will not be enough, or just cutting off the tree will not be enough to kill the tree, and to kill it the tree has to be uprooted. It has to be uprooted. So why he has started this third stanza with a strong emphasis that saying
no. So to emphasize that mere hacking or chopping aren't enough to kill a tree. So he says no. அவர் எடுக்கும்போதே நோன்னு தான் சொல்கிறாரு. சும்மா சாப் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டுருந்தா கட் பண்ணி போட்ட உடனே அது வந்து உங்களுக்கு அதை அழிச்சிட முடியாது, ஒரு ட்ரீயை கொண்டுற முடியாது. என்ன பண்ணணும்? the root is to be pulled out of the anchoring earth. So ஆக்சுவலி இந்த ரூட்ஸ் என்ன ஆகுது, அது வந்து ஏர்த்தை வந்து பூமியை வந்து நல்லா டைட்டாக, ஆங்கரிங் தான் என்னது, ஹோல்டிங், நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிருக்கும். த earth gives support to the trees. அப்படி தானே இந்த பூமி வந்து அந்த earth வந்து என்ன செய்யுது, அந்த ட்ரீக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா அந்த ரூட்டை உள்ளே போய் அதுதான் என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கோம், டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுருக்கோம், ஆங்கர் மாதிரி என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கோம், ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சும்மா கட் பண்ணுறதெல்லாம் ஒன்றும் என்ன செஞ்சிட முடியாது, அதை அழிச்சிட முடியாது. அதை என்ன பண்ணியிருக்கணும், இந்த ரூட் இஸ் டு பி புல்ட் அவுட். அதை என்ன செஞ்சுருக்கணும், இந்த மாதிரி அந்த ரூட்ஸை எடுத்து வெளியே போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி கம்ப்ளீட்டாக வேரோட பிடுங்கிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அது பிடுங்கிறது ரொம்ப, அந்த மாதிரி அப்ரூட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியான வேலை கிடையாது. இட் இஸ் டு பி ரோப்ட், tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave. So now you have to pull the roots out from the earth which is holding it strongly, and it has to be tied with ropes like this and pulled out entirely from its safe place below the earth. And this the poet calls it as the earth's cave. So earth's cave is nothing but the depth under the earth where the root of a tree remains safely for years. Do you understand ma? So இவரை இப்போ இந்த நம்ம அப்ரூட் பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ரோப் வச்சு கட்டி என்ன பண்ணணும், இழுக்கணும், உள்ளேருந்து அப்படியே இழுத்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியே நம்ம போடணும். அது வெளியே வரும்போது அதை earth caveன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ earth bed இருக்கு இல்லையா, அந்த earth bed தான் நம்ம வந்து என்ன இங்கே வந்து earth caveன்னு சொல்கிறாங்க. அதான் அண்டர் கிரவுண்ட், சரியா, பூமிக்கு கீழே அண்டர் கிரவுண்ட், வேர் த ரூட் இஸ் ஃபர்ம்லி அட்டாச்ட். அது கீழே தான் என்ன ரூட், அந்த earthக்கு கீழே தான் என்ன செஞ்சுருக்கு, ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அட்டாச் ஆகி பூமி என்ன செஞ்சுருக்கணும், நம்ம புல்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கணும். ஸ்னாப்ட் அவுட்னா அகெயின் அதை வந்து சாப்ட் அவுட், அதை ஃபுல்லாக உள்ளேருந்து வேரோடு என்ன செய்யணும், நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. And the strength of the tree exposed the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Now to kill the tree, the great source, like the great strength of the tree and the most sensitive part we can say, which is hidden beneath the earth for years, has to be pulled out and then left exposed to the sun and air. So what happens here, so we all know that the strength of the tree is nothing but its roots, isn't it? So when you uproot the tree, you can see the source, that is the life source of the tree is roots, is its roots we can say, and roots, you can see the roots like this. When it is uprooted, you can see it as white and wet. So it contains, the roots of a tree contains sap, that is the white liquid, and it is made of all the nutrients necessary to sustain it, isn't it? So that is why it is the source, that is the roots are said to be white in color, and it is wet. When it is when you see that when it is uprooted, you can see it to be wet, isn't it? So that is what he says that. And here the most sensitive, when sensitive is again delicate, the delicate part of the tree, that is the roots, is hidden for years inside the earth, isn't it? Yes. So என்ன சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த ஃபியூ லைன்ஸில், அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ட்ரீ நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரூட்ஸ் தான். இந்த ரூட்ஸ் தான் இந்த மரத்தோட பெரிய பலமே. ஸோ அது என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அப்படி அப்ரூட் பண்ணும்போது, வேரோட பிடுங்கும்போது வெளியே வந்துடும். ஸோ வெளியே வரும்போது அந்த லைஃப் சோர்ஸ், இந்த சோர்ஸுங்கிறது என்னதுன்னா லைஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் த ட்ரீ, அந்த ரூட், இந்த ரூட்டு தான் நம்ம லைஃப் சோர்ஸ்னே சொல்கிறோம். ஸோ அது என்ன பண்ணுறோம், அது எப்படி இருக்கும், ஒயிட் அண்ட் வெட்டாக இருக்கும். நம்ம எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அதை நம்ம வேரோட பிடுங்கினதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒயிட்டாக தெரியும், அந்த வேர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு ஒயிட்டாக தெரியும். அண்ட்
வெட்டாகவும் இருக்கும், அது வந்து ஈரமாகவும் இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ நாள் அது மண் கடியில் பூமிக்கடியில் அந்த மாய்ஸ்சரோடு இருக்கும். அதனால் அது வந்து வெட்டாக கூட அது ஈரமாகவும் இருக்கும். அதுதான் ஒரு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு டெலிகேட்டான ஒரு மரத்தோட ஒரு பெரிய பலம். அது எங்கே ஒளிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இவ்வளோ நாளும்? ஏர்த்துக்கு அடியில் அது என்ன செஞ்சிட்டு இருந்துச்சு? ஒளிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம்? வேரோட பிடுங்கி எடுத்து வெளியே இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ்ட். வெளியே நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம்? சன், காற்று, சூரியன்லாம் நமக்கு வெயிலெலாம் வர மாதிரி நம்ம வெளியே போட்டுட்டோம். Then the matter of scorching and choking in sun and air. So what happens now? And now after the roots have been uprooted and exposed, it is only a matter of getting burnt in the sun. Scorching is nothing but burning at high intensity. So it is burnt in the sun and drying up. That is choking again. It is done by the absence of air, or when it is unable to breathe, it is choked. So, and scorching again, it is referring, as I said, it is when it is burnt. It is done by the heat of the sun. It scorches. So, that leads to the discoloring of the root or discoloring of the bark. ஸோ இப்போ நம்ம அப்படி வேரோட பிடுங்கி எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. வெயிலில் அது என்ன செய்யுது? ஹீட்டில் கிடக்கு, சூரியனுக்கு கீழே கிடக்கும். அண்ட் அதுக்கு வந்து என்ன, அதுக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, நம்ம ரூட்ஸ் எல்லாம் பிடுங்கிட்டோம். ஸோ அதுக்கு காற்று கிடையாது, ப்ரீத் பண்ண முடியாது, வெளியே வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகி இப்படி தான் கிடக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ என்ன ஆகுது? ப்ரௌனிங், ஹார்டனிங், ட்விஸ்டிங், withering, and then it's done. So now what happens? These trunks, when it is uprooted and when it is exposed, what happens? It will slowly become more brown, isn't it? The color will change, it will become more brown and hardening. It starts losing its softness. So it will go through stages of this hardening. Since it loses its softness, it will harden, isn't it? Naturally it hardens, and again it gets twisted. It becomes dry, and its shape also changes, it twists. So it gets bends, we can say. And wither, again it becomes very weak and fading. It has started, it has been fading from life. So, and finally it dies, and yes, thus the tree is killed. ஸோ இப்படி எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? அது காற்றுலையும் வெயிலையும் மழையிலையும் கிடக்கும்போது ப்ரௌன் ஆகும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, த கலர் வில் பி சேஞ்ச். அப்படியே ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஹார்டன் ஆகிடும். அதை சாஃப்டாக ஆக நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க, கார்பெண்டர் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஃபர்னிச்சரோ இந்த கார்பெண்டர் ஒர்க் பண்ணும்போது, நீங்கள் வீடுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும்போது இந்த ஜன்னல் அதெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க, விண்டோஸ்லாம் பண்ணும்போது அதை வந்து நல்லா காஞ்சி போன மரத்தில் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா உடனே கட் பண்ண மரத்தில் செய்ய முடியாது. கட் பண்ணி அதை நல்லா காய போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா அது பெண்ட் ஆகும். பார்த்து அதை சொல்லுவாங்க அவங்க, பெண்ட் ஆகிடும். அதனால தான் அதை வந்து நல்லா காய போடுவாங்க. ஸோ அது காஞ்சிரும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹார்டன் ஆயிரும். ரொம்ப அது சாஃப்ட்னஸ் போய் அது ரொம்ப ஹார்டன் ஆயிரும். நேச்சுரலி ட்விஸ்ட் ஆயிரும். அது அந்த ஷேப் மாற ஆரம்பிச்சிரும்ல, கட் பண்ண ஷேப்பில் இருக்காது. நாளாக அது ஹார்டன் ஆக அது ட்விஸ்ட் பண்ண ஆகிடும். அண்ட் விதரிங், ஃபைனலி இட் பிகம்ஸ் வீக். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது என்ன செய்யும்? சாகிறதுக்கு ரெடி ஆகின மாதிரி தான். அண்ட் தென் இட் இஸ் டன். ஸோ இட் இஸ் புட் டு அன் எண்ட் ஃபார் எவர். அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சிடும்? நம்ம அதை கம்ப்ளீட்டாக அதை அழிச்சிடுறோம். இப்படி தான் அழிக்காத முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. All right. Now we should know that trees have great importance in our life, and they enhance the beauty of nature also, isn't it? And we saw how trees bounce back to life by healing themselves with time and regain their glory. And they also teach us to stay rooted while while reaching great heights, isn't it?
And we also saw that the entire poem explains the idea that killing a tree is not a simple, easy job, didn't we? And yes, trees do have great strength and great instinct for its survival. And that is why every time when it is being cut, it regains its glory. So Mother Nature has regenerative powers and cannot be destroyed easily. So the destruction of nature or deforestation of trees is incredibly harmful to us or our ecosystem. So it's about keeping trees safe from harm for the sake of our earth and our future generations, isn't it? So we shouldn't we can see people or men recklessly cutting down trees for our selfish needs without realizing that all these things will lead us to great danger. So take care of the trees, they will take care of you, and this is the message conveyed here. ஸோ கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த poem கம்ப்ளீட்டாக எப்படி நமக்கு இந்த பூமியில் வாழ்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரீஸ்க்கும் இருக்குது. எப்படி நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம திரும்ப தைரியமாக நம்ம சர்வைவ் பண்ணுறோமோ, இந்த வேர்ல்டில் சஸ்டெயின் பண்ணுறோமோ, அதே மாதிரி தான் ஒரு ட்ரீயை நீங்கள் எவ்வளோ கட் பண்ணால் கூட திரும்ப திரும்ப என்ன செஞ்சிடும், அது வந்துடும். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம், கட் பண்ணுற இடத்துல திரும்பியும் தான் அது வரும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு என்ன விஷயம் தெரியுதுன்னா, இயற்கை வந்து அதுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்குது, ரீஜெனரேட்டிவ் பவர் இருக்குது. திரும்ப திரும்ப அதால் அதை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். அதனால் அதை ஈஸியாக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அதை அழிச்சிட முடியாது. அதை நம்ம எப்போவுமே புரிஞ்சுக்கணும். அண்டு நம்ம எதுக்காக மரங்கள்லாம் வெட்டுறோங்கிறது நமக்கே தெரியும். நம்ம ரொம்ப செல்ஃபிஷாக இருக்கிறோம். ஒரு ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்காகவோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்காகவோ நம்ம என்ன செஞ்சிடும், காடுகளை இல்லை நேச்சரை நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு வரோம், இயற்கையை அழிச்சிட்டே வரோம். அது நம்மளுடைய ஈகோசிஸ்டம்க்கு கண்டிப்பாக அது வந்து ரொம்ப ஒரு அபாயகரமானதாக தான் அது வந்து முடியும். ஸோ அதை நம்ம எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ட்ரீஸை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும், பாதுகாத்தாதான் நம்மளுடைய ட்ரீஸையும் நம்மளுடைய ஏர்த்தையும் நம்மளுடைய பூமியை நம்ம பாதுகாத்தாதான் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸை நம்மளால் பாதுகாக்க முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஒரு மரமாவது நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம லைஃப் டைமில் நட்டு வைக்கணும். ஸோ நம்ம மரத்தில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம்னா அது நம்மளை என்ன செஞ்சுக்கும், நல்லாவே நல்ல ஹெல்தி லைஃபோடு நம்ம இந்த வேர்ல்டில் வாழ்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் த மெசேஜ் கன்வேட் ஹியர் இன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் poem. And with this, I think it's time to wind up our session now. Let us all meet again in the next class. Till then, take care, my dear boys. Thank you.